Thì Trang kính chào tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, chương trình Nối Kết Yêu Thương là một chương trình truyền hình thực tế về phẫu thuật tim miễn phí dành cho trẻ em nghèo trên khắp mọi miền đất nước. Với mong muốn ngày càng có thêm nhiều những trẻ em nghèo được chữa trị, hội nhập và hướng đến tương lai. Bên cạnh đó, qua chương trình này, chúng tôi cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều những tấm lòng nhân ái có thể đến được với những trái tim chưa thật bình yên trên khắp mọi miền đất nước. Như thường lệ, chương trình hôm nay xin được phép bắt đầu với một thông tin cộng đồng. Thưa quý vị, trong những số trước đây của chương trình Nối Kết Yêu Thương thì chúng tôi đã kể cho quý vị nghe câu chuyện về bé Nguyễn Duy Phước đến tỉnh Bến Tre, là một cậu bé với hoàn cảnh hết sức đặc biệt và cái hành trình rất là dài để có được một trái tim khỏe mạnh và bình thường. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại em Nguyễn Duy Phước và gia đình của em. Thì hiện nay tình trạng sức khỏe của bé Phước sau cái ca phẫu thuật là như thế nào rồi? Dạ, em thấy nó cũng hơi khỏe, cũng khỏe hơn một lúc chưa mổ. Hôm trước nó có tím chưa nhỉ? Em cũng gỡ hơi sinh nè, cái ở dưới nó tím, nó mệt, nó đâu có thở nổi. Rồi chị Hiếu thì ở dưới tỉnh Bến Tre với nó chưa đủ tiền, cái em đi đại lên, chỉ kêu đi đại lên đi, có gì chỉ liên lạc với nhà tài trợ. Nhưng mà em gỡ sinh thì nó chưa đủ tiền á, lên đây thì nó tím, nó sụt mấy ký luôn, 2 ký nó đâu có ăn được. Rồi ban đêm hai vợ chồng em phải dỗ nó mới ngủ được. Bây giờ chưa biết, để theo dõi, để hai lần khám nữa. Nếu mà cái ống ở trong nó thích nghi thì không có mổ nữa, còn mà nó không thích nghi nữa thì phải mổ nữa. Trường hợp của bé Phước mình không thể nào mình sửa chữa triệt để toàn bộ được để trái tim nó trở lại như bình thường. Ngoài việc chúng ta phải thay một cái trái tim mới, ghép tim cho cháu. Nhưng mà việc ghép tim nó cũng rất là khó khăn và vẫn còn hạn chế ở nước chúng ta. Thì cái phẫu thuật hiện nay cũng được trên thế giới làm rất là nhiều. Đó là những cái phẫu thuật làm sao để có thể đưa máu được lên trên phổi nhiều hơn để cho bé bớt tím hơn, hồng hào hơn, cải thiện cái sức khỏe của cháu và đồng thời cũng cải thiện được cái cuộc sống của bé về sau này. Thì bé Duy Phước là một trong những trường hợp như vậy. Bé Duy Phước đã được mổ 2 lần đúng theo cái kế hoạch. Lần đầu là nối mạch máu ở trên đầu ở hai tay lên trên phổi, và lần thứ hai là đưa những cái mạch máu ở nửa thân người dưới vào lên trên phổi. Sau khi mổ, kết quả cuộc mổ đã tốt, thành công, và chúng tôi sẽ tiếp tục điều trị, theo dõi cho cháu. Những trường hợp như của cháu thì chúng tôi sẽ có những cái câu lạc bộ để những cái bệnh nhân giống như của cháu tụ họp lại cùng trao đổi kinh nghiệm với nhau, để bác sĩ có thể dễ dàng hỗ trợ, để bác sĩ có thể tư vấn. Những trường hợp này tuy là mình không sửa chữa trái tim nó triệt để trở lại như bình thường được, nhưng mà bé cũng phát triển một cách gần như là bình thường, có thể làm được những cái công việc gắng sức khoảng chừng 80-90% so với bình thường, và sau này vẫn có thể lập gia đình, có thể có con, sinh con được và có một cái cuộc sống nó khá là tốt đẹp. Yesterday we visit Nguyễn Duy Phước from Bến Tre, and he has a long journey to be healed the complicated heart defect, and now he is being recovered. And how do you feel about this result? We feel very happy, and then we want to continue to support for the children, because what I understand from the parents, they are worried about after the surgery they will have another complications again, so there will be no support. But we are here to ensure that all the children going undergo for the surgery, they will have a fully recover from here, and they will be continue to support them if they need a further surgery. So we will make sure to ensure that they will be fully recovered. Then we will let them to go back home happily. Yeah. So how do we feel? We feel very happy, but on the other hand, we feel very sad, because I can see a very small baby still suffering from this kind of disease, and they really deserve to be a better treatment and have a new life. So hopefully they will be recover very soon, and they can go back home happily. And this result is the cooperation of many organizations, and the contribution of Gamuda is very important. And how do you think about that? Yes, the contributions from Gamuda is very important, but I would like to say that the
that is also important for all these organizer and the continued support from these authorities and also the sponsors, and most important that is also the participants. Without the huge audience and the participants to participate in these events, right, we couldn't make it happen. So we need all the parties to support on these events, yeah, in order to make it happen. We are going to have a very meaningful campaigns, that is the Run for the Heart. And can you tell me more information about that campaigns? As I mentioned, the campaigns will be on the 6th of November. And this time we will have even gather more crowd. We are hoping that there will be more participants, more sponsors, and the fundraising will be continue hitting high amounts. We hope that this year we will be raise more than what we raised in last year, which is 2 billion, and our target should be in 2.3 or 2.5 billions when I'm done. And with this fund, right, definitely I think will be benefits for more children that are suffering from the heart disease, and they will be having a better treatment so that they can happily continue their life. And the last question for you is, what do you think about the importance of contribution of the enterprise for the society? I think all the enterprise is very important that besides making the money, doing the business and all those, right, they also need to think about how to give it back to the society. Gamuda always have the responsibility for corporate social service, and we hope that this will be the better cultures for even for the local Vietnamese enterprise to practice on this, to always give it back some benefit to the society. So this is one of our intentions when we are here in Vietnam to do our developments. Yeah. Thống kê cho biết, hiện tại trên khắp cả nước có khoảng 20.000 trẻ em đang đợi phẫu thuật tim để giữ được mạng sống. Điều đáng chú ý là hoàn cảnh của những em bé này rất khó khăn, gia đình không có đủ khả năng chi trả cho việc phẫu thuật. Chính vì thế, nhiều bé đã chết dần chết mòn trong khi chờ đợi sự giúp đỡ. Thậm chí còn có rất nhiều bé không có cơ hội đi khám chữa bệnh. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, nhiều bé đã giữ được mạng sống của mình. Scott Kirkham là một trong những nhà hảo tâm như thế. Chuyển tới sống tại Việt Nam cùng với gia đình đã từ năm ngoái, Scott hiểu rằng anh có một cuộc sống khá đầy đủ và thoải mái, cùng với 2 con trai rất năng động và khỏe mạnh. Scott nhận ra rằng anh muốn giúp đỡ những bé khuyết tật, những bé có cuộc sống khó khăn, trái ngược với cuộc sống mà anh đang có. Để làm được điều đó, Scott nhanh chóng tìm đến Quỹ Nhịp Tim Việt Nam, là một tổ chức giúp đỡ những bé có vấn đề về sức khỏe hay những bé không có cơ hội học tập, để tạo điều kiện, cơ hội cho các bé đạt được ước mơ cũng như đóng góp, cống hiến cho xã hội. Niềm đam mê đạp xe của Scott đã giúp anh đưa ra ý tưởng cho chương trình từ thiện với tên gọi Cycle for 16, đạp xe 1.600 km trong 16 ngày để gây quỹ cứu giúp cho 16 bé bị bệnh tim bẩm sinh. Cùng với Geometry Global, một công ty quảng cáo quốc tế, anh và công ty đã tạo nên một chiến dịch tiếp cận tới hơn 750.000 người và gây quỹ được hơn 66.000 USD, tương đương với 1,5 tỷ Việt Nam đồng. Hành trình gây quỹ diễn ra từ ngày 3 tháng 9 năm 2016. Theo đó, Scott và những bạn đồng hành khởi đầu hành trình đạp xe từ Hà Nội, sau đó di chuyển dọc chiều đất nước từ Huế, Hội An đến Đà Lạt, Nha Trang và kết thúc vào ngày 17 tháng 9 vừa qua tại Vũng Tàu. I've decided this year that I want to do something good. I want to help a part of the community that desperately needs help. We did some work last year in a food kitchen, and that inspired me to do more. I can see that there's a lot of people who need help from others, and I decided, yeah, this year we're going to try and make a real difference to a lot of people in need.
I looked at my children and I thought to myself, you know, these guys are very fortunate with their upbringing, you know, where they've lived and where they're from. And there are many children who are not as fortunate as my children. And, you know, children are very innocent and people who have congenital heart disease don't have a choice. They're just very unfortunate. So it inspired me to try and help a charity that was supporting children in desperate need of help. So that's when I asked a lot of my friends what charities are working with children in Vietnam, and I met a number. And when I spoke to Rad and the team at Heartbeat, I knew they were the ones for me. The fact that every dollar and cent goes to the children is important for me, but also the fact that they find children, they identify, they fund the surgery, and then help the families get back on their feet. I could see the full circle of everything they were doing. So for me, it was very important that I partnered with them because they were very transparent, very trustworthy. They inspired me hugely, and I wanted to help as many disadvantaged children as possible to overcome the problems that they've got. I've been fortunate enough to go down to the Mekong Delta and many other places in Vietnam to see some of the children who are disadvantaged and who have congenital heart disease. And these children, without our help, will die a very slow and painful death. You know, Rad tells me the statistic that 85% of children with congenital heart disease do unfortunately die, and I want to try and prevent that. And I want as many people as possible to try and help prevent that. So the more we can create awareness about what Heartbeat Vietnam does, and the more we can get people to donate small amounts of money, the more children we will save, and we will help them live a very full and healthy life. You know, we met a wonderful boy and his family, Khan, in the Mekong Delta, and the next door neighbour is 10 years old, and she also has congenital heart disease, but for her, unfortunately, it's too late. She's dying. And to see a child who's 10 years old dying, who can't go out, can't play with their friends, is distressing. But also hugely motivating, because I want to now go and ensure that never happens to another child. And I want as many people as possible to know we can, together, we can prevent this. Together, we can stop children dying unnecessarily if we donate small amounts of money to Heartbeat Vietnam. You know, I always say, if every adult in Vietnam donated $1, 20,000 dong, we would save every single child with congenital heart disease in Vietnam for the next 20 years. And I would love people to get behind Heartbeat Vietnam and to make a small donation, because a small donation by many, many people will go a long way to saving thousands of children with this problem. 1,600 kilometres, so that was 16 as well, and I was genuinely scared. I thought, I've never done anything like this before. What will I do? Maybe I'll only raise $2,000. Maybe I'll raise enough for 1.5 children or 2 children. I don't know. What's a number that's a sizable ambition that could make a difference? And I thought, 16 children, nearly $20,000. I think that would be fantastic if we could raise that. So I decided 16, 16, 16. 2016, 1,600 kilometres, and 16 children, $20,000. I thought, that's perfect, that's great. And I was genuinely scared. I thought, I might do nothing, I don't know. But I thought, I'm going to give it a go. I'm going to have a go, let's try and make a difference. I truly believe in this. I truly believe that we can help some really disadvantaged children who need help, who are going to die. I don't want that to happen. I want to help save their lives. And, you know, to be able to raise $72,000 at the moment, hopefully more, to be able to save 60 children, help save 60 children, is mind-blowing. It's far more than I ever thought possible. And I think, you know, for me, the key message to anybody who's thinking about doing something like this, go for it. You will be scared at the start, you will, but go for it. And even if you raise, you know, $2,000, $2,000 is huge, and it's better than zero. And if we all try to do something similar, we're going to make the community a better place. We're going to help many more people in desperate need. So, yeah, you're going to be scared. Yeah, you're going to put yourself out there, but go for it. Have a go. Have a try. Let's try and do something great, do something good, and make a real difference to a part of the community in need. Well, we can't thank Scott enough for what he's done for Heartbeat Vietnam. This is one of the largest fundraising events that we have during the year, and this year, probably the largest single person's fundraising event. Scott has raised nearly $75,000, and that's enough to save the lives of 60 or 65 children. And we can't thank him enough
Our mission in life at Vina Capital Foundation and Heartbeat Vietnam is to help every disadvantaged child in Vietnam reach their potential. And that's Scott's goal also. That's what we share. We share a goal of improving the lives of Vietnamese and in particular Vietnamese children. Từ lúc bắt đầu chiến dịch, Scott đã gặp nhiều em bé và gia đình ở bệnh viện sau phẫu thuật. Thậm chí, anh đã xuống tận Kiên Giang để thăm gia đình của một bé. Anh đã rất xúc động khi gặp em bé đầu tiên trong chiến dịch Cycle for 16, được cứu sống từ sau ca phẫu thuật mở lồng ngực. Vẫn không quá muộn để đóng góp cho Cycle for 16. Chỉ cần truy cập vào website gofundme.com/Cycle for 16 để đóng góp bằng USD hoặc xem chi tiết trên facebook.com/Cycle for 16 để đóng góp bằng Việt Nam đồng. Mỗi đóng góp dù là nhỏ bé, nhưng cùng nhau chúng ta sẽ cứu giúp được thêm hàng trăm bé khác. Thưa tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nối Kết Yêu Thương qua màn ảnh nhỏ, sự đóng góp của quý vị hết sức quý báu và cần thiết để cứu sống các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh trong lúc này. Vì vậy quý vị đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để thể hiện tấm lòng và sự quan tâm của mình. Thùy Trang xin được thay mặt cho những người làm chương trình cảm ơn lòng hảo tâm của tất cả quý vị. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. 100% đóng góp của bạn vào nhịp tim Việt Nam sẽ được sử dụng trực tiếp giúp phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Mọi chi tiết xin liên hệ 14E21, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 08 38 278787, website nhịp tim việt nam.org.